Well, good afternoon, everybody, and welcome here to the post-game press conference between Turkey and Spain in the final group game of the 2022 FIBA EuroBasket here in Tbilisi, Georgia. I'm currently now with head coach and player here for Turkey, for Eryan Ataman and Sertaç Şanlı. Coach, just an opening statement from your perspective from the game this evening. It was a tie game, so for both sides, I think that both teams offensively didn't play a good basketball. The only difference between the two teams, it was the 19 offensive rebounds from Spain and our shame mistake that we made in the last possessions. Congratulations, they finished the group on the first. We will be second, and now we will go to Berlin to play for the finals. So, Sertaç, just an opening statement from your perspective as a player for tonight's game, please. Yeah, like coach said, it was a tie game, and just a small mistakes is the difference. We make easy mistake at the end, and we lost the game. Now we are looking for the Berlin, the top 16 game. We'd like to open up the press now for questions in English, and then we'll have time for questions for the Turkish press afterwards. Could you state your name, please, and who you're working for? Edwin Esteblonskis, basketnews.com. I have a question for Coach. You mentioned that last possession, but there was one possession at the end of the second quarter where you also didn't even make a shot. So is there more reasons behind this, or is it just one of those unlucky days? No, last possession, it was, we talk in the timeout for how we can use the ball on the Spanish side. We try to play one pick and pop situation with Cedi Osman. We have 17 seconds, only 1 point. But actually, so we made a turnover in the inbound. So we have a special, we don't have any special inbounder, so there is no any aggressive pressing. There is regular defense, full court to Spanish. So players with this experience should find the way to come to the court and to attack. But we made this mistake, and we give the offensive rebound 2 times in the last two possessions. This is a mistake without the control of the technical staff. Do you feel that today's loss is like a missed opportunity, knowing that from Group B there are many strong teams, and obviously the first place would have been much better? Who knows who will be the third or the fourth in the B group? So the B group teams, what I saw, honestly, I must tell that there is I watched the B group games and I watched the games here in Tbilisi. Two very different levels. So over there is another level. It's like a EuroLeague Final Four. It's like an NBA playoff over there. Here, the games, okay, also tonight the game, so often, okay, everybody are trying to fight, I can't say nothing for the teams, for the players, but the quality of the basketball is completely different in the B group. So, but anyway, it's only one game, and we will try to do our best to try to win. Against whom I don't know, but anyway, who will be our opponent will be one of the best team of the tournament. Question for Amos. Rainis Lācis, FIBA. Coach Shane Larkin has been struggling with the shot as of these last few days. Any opinion from your part on how is he doing? Maybe there's something physically, I see bandages on fingers. Shane has a big problem in his hands, in his fingers. And now, immediately tonight, with the private jet of our president of Federation, he will fly to Istanbul
to make MRA, and we have one of the best doctor, Ufuk Nalbantoğlu, one of the best doctor in the world about hands and fingers. He will check tomorrow his situations, and then we'll see how we can use because also psychologically he's not ready. His mind is in hands, his right hands, his shot hands. So he tried to do, he pushed himself. I can't say nothing, a player like this that with this injury. But the problem is that the backup players, we didn't have any backup contribution tonight with Şemuz, with Buran. We must find a contribution because, okay, so Shane is a great player. He showed this last 4 years. But now with this injury and mentally, he's thinking about this his situation. I don't know. I hope that will not be something very serious, but he has a big problem in his hands and fingers that we'll see tonight when he will go directly now. The team will fly to Berlin tomorrow. He will fly tonight to Istanbul to make MRA and to check with the specialist doctor. Also, coach, seeing your team playing in the group phase, how do you like your team's chances in the playoffs now? It's difficult for me to talk. For Ergin Ataman, it's very difficult to make any things like this. We'll see. I don't want to make any comments. Last question You here before. understand? Sorry. Good evening, Jose Ramon Alba from Advisors Debate. Question for both. The front court plays were really important in this game for both teams, especially for Spain. That matchup that had Garuba and Şengün teammates also in Houston, and the disqualification of Şengün for faults made also a big hole that Spain you used it also to make the last effort for the win. How tough, especially that Charlie is also part of that front court. How tough was for you to fight against a team that is not big but is hard to fight on the paint? Thanks. Okay, so the game was tight, very tight, and the Spanish team has physical players like Garuba, like Willy Hernandez, and Alperen Şengün, he made his job. We need more contribution from the bench. Tonight we didn't have this contribution well, and also last 5 minutes when he had 4 fouls, he was in the rhythm. He was. We changed the game. We come back from the game. We go up, but he made this foul, especially on the rebounds. This is also questionable. So I will check the game again because so 19 rebounds, but I don't know how many fouls they call the referees against us in the rebounds, and we'll see. Time now for questions for the Turkish press. Evet hocam, başa baş geçen bir maçı son anda kaybettik ve şimdi grup ikincisi olarak Berlin'e gidiyoruz. Hem maçı hem de bir de grup ikinciliğini değerlendirir misiniz? Aynı zamanda Sertaç, sen de değerlendirsen seviniriz. Evet, bugün maç çok başa baş geçti. Takımımız çok iyi mücadele etti. Ama hücum anlamında her iki takımın da iyi bir gününde olmadığını söyleyebiliriz. Keza yani İspanyollar da hücum olarak çok boş attılar. Biz de çok pozisyon kaçırdık, çok boşlukları kaçırdık maçı kopartabileceğimiz yerlerde. Maçın sonucu belirleyen 19 tane hücum reboundu oldu İspanyolların ve bu rebound sırasında bizim uzunlarımıza çalınan fauller, bilemiyorum, belki de doğrudur ama yani orada çok mücadele ettik ama o reboundları verince hep ikinci pozisyonlardan ekstra sayılar yedik ve maçın sonunda da aslında maçı kazanabilecek pozisyon bizdeyken çok bariz bir top kaybıyla, yani çok basit bir top kaybıyla daha topu çıkartırken
Ki biz topu yarı sahayı geçtikten sonra nasıl kullanacağımızı planlamıştık molada ama öyle çok agresif bir baskı yokken de guardlarımız topu rakibe verdiler. Tabii ki moral bozucu, çok moral bozucu bir durum ama olabiliyor bazen. Gene son pozisyonda gene rebound'u verdik. Belki topu alıp yeniden pozisyon bulabilecekken faulü kaçırdık. Yani Larkin faulü kaçırdı maç bir sayıya inecekken. Yani maçın son bir dakikasında olabilecek her türlü hatayı yaptık ve maçı kaybettik. Yani bence maçın kazanan tarafı evet İspanyol'du ama oyun olarak bakıldığında maç çok dengedeydi. Yani iki takımın da iyi oynamadığını söyleyebilirim. Valla tabii Berlin'deki grup çok daha zorlu bir grup. Bu grupta oynanan basketbol seviyesiyle, kalitesiyle Berlin'de daha doğrusu B grubunda rakibimiz olacak olan grupta oynanan basketbol seviyesi arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu bu kadar yıldır Avrupa'da en üst seviyede koçluk yapan bir antrenör olarak çok net olarak görebiliyorum maçları izlediğim zaman. Kolay değil. Rakibimizin kim olacağını bilmiyorum şu anda. Ama kim olursa olsun şampiyonanın favori takımlarından bir tanesi olacak. Ama tek bir maç. Biz orada tabii ki maçı kazanıp çeyrek finale kalma mücadelesini Berlin'de göstereceğiz. Tabii orada taraftarımızın da belki vereceği bir itici güçle daha bir tempolu, belki daha az hata yapan, daha doğrusu rakibi daha çok hataya sürükleyen bir oyundan şansımız olabilir. Hocam demin Larkin'in durumuna da değindiniz. Önemliydi o. Belki Türkçe olarak da bir değerlendirme alabiliriz. Yani Berlin'e gelme ihtimalini yüzde kaç olarak görüyorsunuz? Bir devam etme olasılığı yüksek mi oyuncunun? Yok, Larkin oynayacak. Berlin'de oynayacak ama Larkin'in elinde ciddi bir problem var turnuva başından beri ve her geçen gün yapılan tedaviye rağmen iyileşmiyor ve bu şut elinde, parmaklarında. Onun için kafasını da oraya takmış durumda. Zaten dikkat ediyorsanız top kullanmıyor, hiç top kullanmıyor. Çünkü kendine güvenmiyor o pozisyonlarda. Biz onun için kendisi MR çektirip Amerika'daki doktoruna göstermek istiyordu. Biz de işte bu akşam Hidayet Türkoğlu, Başkan Hidayet hemen özel uçakla Türkiye'ye dönecek. Onunla yollamaya karar verdik Larkin'i Türkiye'ye ki Türkiye'de MR çekilip işte bu işin uzmanı dünyadaki en iyilerinden el cerrahı Ufuk Nalbantoğlu var biliyorsunuz. Bizim sağlık kurulumuzun da başkanı. Yarın sabah o erken saatlerde muayene edecek. Bir şey yapılabilecek bir şey varsa onu yapacak ve tekrardan Berlin'e gelecek Larkin. Yani Larkin oynayacak Berlin'de ama tabii bu şekilde oynaması maalesef bizim istediğimiz o artı katkıyı vermiyor. Evet, organizasyonu yapıyor ama şimdi Larkin'in skoruna da çok ihtiyacımız var. Orada kafasında çok büyük bir endişe var şu anda bu parmağıyla alakalı. Göreceğiz dediğim gibi ama burada tekrar söylüyorum ya biraz önce de söyledim. Yani Larkin, evet tamam Larkin de sıkıntı olabilir, sakatlığı olabilir, kafası bu durumdan dolayı çok endişeli olabilir ama esas yani onun yerine giren oyunculardan daha çok beklentimiz var. Yani işte Şemus, Buğrahan gibi backup giren oyunculardan. Yani onlar biraz katkı verseler en azından belki Larkin de biraz daha fazla dinlenip biraz daha maçın farklı yerlerine girebilir ama oralardan katkı alamadığımız için biz de mecburen sakat Larkin'i sürekli force ediyoruz. Durumu bu. Şu anda Larkin'in durumu bu. Bir Sertaç maçın değerlendirmesini istiyor Anadolu Ajansı. Maçın değerlendirmesinde yani söyleyebileceğim çok bir şey yok. Yani hücum olarak yani kötü bir maç geçirdik. Maçı kazanabilecek duruma getirdik ama sonunda basit top kaybı ve verdiğimiz hücum rebounduyla maçı kaybettik. Bu maçı unutmamız lazım. Sadece buradan
çıkaracağımız dersler ve hatalarımızı görüp oradan ders çıkarmamız lazım. Berlin için de yani elimizden ne geliyorsa sahada bırakacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız sahada. Yani tek bir maç. İnşallah orada taraftarımızın da verdiği güçle o turu geçeriz. Çeyrek final adımızı yazdırırız. Hocam. Sorry, can we just ask for timing? Can we do the final two questions with Coach and Shanley in the mix zone? Sorry, so we could just roll things over. Maçta spiker çünkü. Okay. Biz devam edelim. Okay, we will continue here. Okay. You can leave. If you want, Go. Okay. Tamam. Okay. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Alperen turnuvanın en iyi genç oyuncularından birisi ve istatistiksel olarak baktığımızda 21. yüzyılda oynanan EuroBasket'lerde Türkiye adına iz bırakmış durumda şu ana kadarki performansıyla. Sizden onun genel bir değerlendirmesini alabilir miyim? Sizi oyunu olarak tatmin ettim ve son 5 dakika onun olmaması sizi ne kadar etkiledi? Teşekkürler. Evet, Alperen yani hem teknik özelliklerini hem de fiziksel gücünü çok iyi bir şekilde sahaya yansıtıyor. Bu özellikle son 2-3 maçtır. Bundan çok memnunuz. Genç bir oyuncu. Kapasitesi var. Bunu kullanıyor. İnşallah Türk milli takımına uzun yıllar daha da biraz daha da tecrübe kazandıktan sonra daha da verimli olacaktır. Maçın içinde özellikle geri dönüş pozisyonlarında hep Alperen'in bulduğu skorlar ve onun içeri geçen toplardan sonra onun dağıtımıyla skor bulduğumuz için son 5 dakikayı da ondan bitirmeyi planlıyorduk ama 5 foul, reboundda 5 foul almış olması tabii ki Larkin'in de skor yapamadığı bir günde bizim için büyük bir şanssızlık oldu. Coach Aryan Ataman, Shotek Shanley, thank you very much. Thank you. Could we do the final question outside? Yep. All the best. Okay, thank you. Koç geçmiş olsun. Naçizane görüşüm dünkü Belçika maçı dışında oynadığımız 4 karşılaşmada iyi oyunumuzu maçın tamamına yansıtamadık. Belli bölümlerde veya belli çeyreklerde iyi oynayabildiğimizi düşünüyorum. Siz buna katılır mısınız? Eğer katılıyorsanız sebebi ve çözümüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani maalesef oyun kurucu pozisyonundan skor alamıyoruz şu anda. Bu da takımın tabii ki şeyini çok kilitliyor. Yani düzen içerisindeki pozisyon sayısını kilitliyor. Dış adamlardan şut bulamıyoruz. Yani bulduğumuz şutları değerlendiremiyoruz. Yani maçın Larkin dışarıdayken Buğra'nın 2 tane attığı bomboş üçlük var. Melih'in köşeden attığı üçlükler var. Yani bunlardan daha iyi bir pozisyon bulamazsınız. Yani bunları değerlendirmeniz lazım. Bunları değerlendiremezseniz o zaman da yani kazanamazsınız veya işte son saniyede kazanırsınız, kaybedersiniz. Yapacak bir şey yok. Yani bu seviyelerde hiç kimse kimseye kolay pozisyon vermiyor. Bulduğun pozisyonu da değerlendireceksin. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler.
Well, good afternoon, everybody, and welcome to the post-game press conference here at the 2022 FIBA EuroBasket live in Tbilisi, Georgia. I'm currently now with head coach Sergio Scariolo and Xabi Lopez Arostegui of Spain. Coach, excellent win. You've topped the group. Just an opening statement from this game on your behalf, please. Well, it was honestly, it was a great night. We have a great, well-deserved respect for the Turkish team. They have 3 NBA players with plenty of minutes in their teams. They have plenty of EuroLeague play, even EuroLeague MVP level players. And we put them in the need of playing all their main players over 30 minutes because we were there competing, mostly up in the score, sometimes down, but staying, you know, connected to the game. I think that once again, and it happened in our best game, the rebounds difference, surprisingly, because when you see the size of the two teams, they look the double of ours, right? But we out-rebounded them, and that was the main key, because we could run the floor, and especially we had second chances. We know that we don't have many great shooters, so there will be misses when our players were there with putbacks or creating a second opportunity to another possession. Those were excellent feelings that we were in a game. Then another great data is that all players scored. That everybody contributed, everybody was, I mean, it's difficult to get here with the 12 actually play, because Rudy was out tonight, but is of course on board, and that's matter of a special pride for me. And finally, that there were many minutes where we had 3 millennials on the floor, and that was awesome. That's another, I mean, he looks a veteran. He's 97 born, and he's in his first experience in a big championship. But we had 3 millennials on the floor at several times during the game. So that's another good news for our future. That's it. I mean, we won a game, won the group, a very tough one. We beat a great team. Now we can breathe a little bit. And as we said, what we had to do, we did it. Now it's time to enjoy and time to play against whoever comes of the other group, which is going to be, on the paper, a top team. It's okay. We will get it, and we'll try to do our best. Xabi, your thoughts about the game? I mean, we knew it would be a very tough game. Even more from the first back-to-back, we learned that we have to start the game very focused on the game, as we did today. Like Sergio said, they are a very big team. They were crashing the rebound very hard. In our first game, we weren't doing that job. We did yesterday and today. It was one of the keys. So I think we did a great game from the bench from the beginning. It's a good game for us also to learn, because we will have tough games in the future. And like the coach said, everybody contributes, so we are very happy. It was a team win, so we will enjoy shortly and practice for the next one. Any questions in English? Edmund Sablonskas, Basket News. I have a question for Coach. There were a lot of talks before this group stage. Now it's completed. So what are your impressions about your team? How did they perform? How do you see their progress throughout this week and that kind of stuff? Well, if you had watched our first game, you might believe that we improved big time. First game, I mean, first friendly game, which was in Athens. But we work hard, players work hard. We put together ideas, effort. They are involved, they are on board. They are 12 players playing, and I mean, it doesn't matter what's their talent level. They are contributing, and they are trying to do their best. As long as we do it, we can really fight, at least fight, against big teams like Turkey.
the specific moment where we start playing with that super energy, I mean, our shooting percentages, especially by three, are little sloppy. Our physicality, we sometimes keep on the floor 4 players below 2 meters. So we know our limitations, but I think we are working hard to overcome them. And you got to give them credit to the players, 100% to the play, because they are really fighting against their own limitations and going above expectations. And they are overachieving. Winning this group, to me, is really overachieving. So congrats to all of them. Hello, Georgi Sanadze from Euronews Georgia. A question for both of you. This is the first major basketball tournament for Georgia. Would you come back and play here? Would you like to come back and play here for the other tournaments if it's possible in the future? I mean, we came here, I think, in July for the window also. I think they do their best, no, to make us to be comfortable here. The people were supporting over more in the Georgia games. For sure that if there are more events here, they will improve in some things like food, let's say, because we are struggling a little bit on that. But I think people is happy. It was a good environment here in Georgia, and for sure that we'll be enjoy if there is a new one here. Well, I can only add that as long as Toko will suggest us a good restaurant like the first night one, we will be excellent, happily to come back. Buenas tardes, José Ramón Alba de CRCB. Pregunta una para cada uno, coach. El próximo entrenador, el próximo equipo al que os enfrentéis va a ser Lituania, al que ya os habéis enfrentado en la preparación, en el que fueron 2 partidos igualados, en el que fueron 2 partidos muy competidos y que pudisteis ganarlo hasta el último segundo. ¿Qué te parece y qué puedes esperar en principio de ese partido? Y Xavi, para ti, uno de los 3 milenios que hablaba también era Jaime Pradilla, compañero en Valencia Basket, que a los que no lo han visto tanto esta temporada les está sorprendiendo el gran torneo que está haciendo. ¿Cuáles son tus sensaciones de estar compartiendo también selección con él? Bueno, es una buena lectura. La otra lectura es que hemos perdido los dos. Así que al final, quieras o no, y bueno, desde luego hay, como decía, sí, finalmente se confirma que es Lituania, es un gran equipo con talla enorme, con grandes tiradores, jugadores NBA, jugadores de Euroliga, otra vez, realmente con un banquillo largo, han incorporado a Kuzminskas después de esos 2 partidos que jugamos. Ahí estuvieron muy a rachas, momentos en los que podíamos levantar la cabeza y momentos en los que nos la bajaban. No va a cambiar mucho, es decir, tenemos que estar a tope del tope para poder competir con estos equipos, pero bueno, es nuestro deseo intentarlo. Bueno, y hablando un poco de Jaime, pues yo creo que el crecimiento que está teniendo es muy bueno, ¿no? Tiene mucha ambición, muchas ganas y eso lo demuestra en la pista en todo el momento que está, ¿no? Desde que yo lo he conocido un poco como compañero este año en Valencia hasta ahora que estamos también disfrutando de la experiencia juntos en la selección, ¿no? Yo creo que lo da todo y bueno, eso siempre es un plus para que las cosas vayan bien. Coach, my Spanish news are far from perfect, but I assume it might be the same question. Anyway, it looks like definitely that you will be playing Lithuania in the round of 16, and obviously you had 2 friendly games with them. So from those 2 friendly games, how did your team progress? Is there any changes in Lithuania's game? How do you see this upcoming matchup? And just an extra question, is Rudy expected to play in that game? Sorry? Is Rudy Fernandez expected to play in that game? Well, second question, I don't even, honestly at this point, I don't know. It's really hurting, but I can't answer. Well, as I said, it's a top team. NBA players, EuroLeague players, great shooters, great big men. We lost both games. So at some point of the 2 games we were competing, we were in the game. In other moment we were not in the game, honestly. Like at some point of the 3rd quarter in the first game and at the very beginning, 1st quarter and half of the second one.
I know, we know that if we are not going to go 100%, there will be very few chances. But our responsibility and our desire is to prepare and to fight and to compete at the top of our possibilities. And then we'll see how the rival, the opponent, will be there to fight back. Any more questions in English or Spanish? Español, por favor, Sergio. Juan Jiménez de AS. Ha dicho hace un momento Ataman en rueda de prensa que ha estado viendo todos los partidos del Grupo B y que el Grupo B es otro nivel, que ha visto un nivel diferente, ¿no? Comparando con Euroliga con NBA. ¿En tu opinión es así? Posiblemente sí. Pensar que Lituania llegue cuarto en ese grupo te da un poco la risa, ¿no? Pero bueno, son 5 equipazos, sobre todo a nivel físico. Muy buenas, Norberto González, Radio Nacional de España. Me gustaría preguntarle primero al entrenador, coach, enhorabuena, ¿qué pone en valor durante estos 5 partidos de crecimiento de sus jugadores, sobre todo aquellos que llegaban para probar por primera vez una experiencia de estas características? Y te la traslado también a ti, Xavi, aunque ya tú estuviste en los Juegos. ¿Cómo has visto a tus compañeros? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, lo que he dicho antes, hay que darle mucho valor y mucho crédito al esfuerzo, porque cuando uno nunca ha hecho una cosa, siempre hay una duda, ¿no?, que la puede hacer y evidentemente está claro que están actuando al límite de sus posibilidades, pero que ahí están llegando y eso tiene mérito, mucho mérito. Además son muy cohesionados. Hay momentos muy pequeños en lo que uno igual le viene un poco de pensar en sí mismo. La grandísima mayoría del tiempo, cada uno está pensando en el equipo y actuando para el equipo. Están muy profesionales y atentos y serios preparando los partidos. Hoy, como habéis visto, ha habido muchísimas variantes tácticas y en menos de 24 horas las han podido digerir. Y eso tiene mérito también, porque cuando tienes poca experiencia, ha habido menos partidos de finales, semifinales, ese tipo de tensión, está claro que son cosas muy nuevas, ¿no?, para ti. Así que, en principio, una buena sensación de que estos jugadores están reafirmándose, creciendo. Obviamente, no es que uno de repente se convierte en un jugador diferente de lo que es, pero si consigue sacar todo lo que tiene, y eso, porque si no lo tienes no lo sacas. Y eso es, yo creo que están intentándolo todos. Lo consiguen un poco más, menos, uno un día, un otro día a tope, pero intentarlo están intentando todos, y eso es un motivo de gran orgullo para mí como entrenador también. Bueno, yo un poco, en base a lo que dice Sergio, al final yo creo que el grupo está muy implicado, muy comprometido, muy unido. Somos un grupo que se ha ido formando, que nos conocemos muchos de diferentes ocasiones, diferentes torneos, categorías inferiores, y se ha ido cohesionando también durante esta concentración, que llevamos ya más de un mes, y se ha ido viendo, ¿no?, esa progresión, esa mejora desde el inicio hasta el día de hoy. Y yo creo que la unión que tenemos, el compañerismo, el altruismo que hay, que ha mencionado Sergio, pues eso también nos está haciendo un poquito mejores a cada uno, saber cómo aprender a manejarnos en estas competiciones, porque muchos somos novatos, y basándonos un poco en lo que nos cuenta la experiencia, los veteranos como Rudy, como los hermanos Hernán Gómez, pues nos está ayudando mucho, está haciendo un gran aprendizaje y bueno, tenemos muchas ganas de seguir, disfrutar lo que hemos conseguido hasta ahora y preparar los siguientes partidos. Última pregunta, Pilar. El otro día decías, después de la derrota contra Bélgica, que cuando una persona, un grupo no tiene experiencia, a veces necesita uno aprenderlo con un bofetón. La pregunta es, ¿bendito bofetón? Bueno, si uno es listo, aprende desde luego más
de las derrotas, ¿no? Aunque también hay cosas, no es cierto que la victoria no enseña nada. Si sabes cómo has ganado y por qué has ganado. Si te crees que has ganado por ser el más guapo y el más listo, el más fuerte, o el más... ahí no estás aprendiendo nada, ¿no? Si reconoces el esfuerzo que has hecho para ganar y estás dispuesto a repetirlo porque te ha gratificado, ¿no? Que ese esfuerzo haya tenido una recompensa con la victoria, puedes aprender también de las victorias. Pero, de luego, es humano, ¿no? A veces cuando, sobre todo un jugador con un poco menos experiencia, un jugador más joven, reacciones un poco cuando le levantas la voz, ¿no? En casa, como pasa a veces con los hijos. Es un poco lo mismo, ¿no? Eso a veces hay que hacerlo, pero creo que también es cierto que cuando tú tienes que ir al límite, todos los 40 minutos, llega un momento en el que igual alguna pausa, algún bache te toca. Por suerte nos ha tocado luchando hasta el final, compitiendo hasta el final, intentándolo hasta el final y sin una influencia sobre el resultado, el gran resultado de liderar el grupo. A veces digamos que los daños son asumibles, ¿no? Como ha pasado en este caso. Mejor así. Sergio, Xavi, muchas gracias y buena suerte. Gracias.